sunuy gan ci biir kër gi sunu loxo li nga xam ne mooy càmmooy Ñawur Koma regional coordinator bu KMC ci UDP moom moo nekkee nii MC Cham ki nga xam ne moom moo nekk national youth mobilisation wala président bu GDC moom tamit moo nekkee ci sunu loxo ndeyjoor Fatmata sunuy gan a ngi nii ci biir kër gi ñi commencé ko ak Ñawur nuyu nañ la nam naa la de doom day nama naa leen fii ay Africa TV maa ngi nuyu suma naataango muy MC Cham by the virtue of place am suma boss la because moom he is a national president of a party in the country maa ngi ko nuyu si turam si santam suma boss la si wàlla boobu comme nuñ ko dee fan di def rek na yëpp leer maam ji propagande bi door non du propagande xam nga protocole dañ ko respect loolu du propaganda doomi aadama lu mu yéeloo rek foo tasee moom jokk ko well that doesn't mean that comme dëgga su ñëwee duñ ko waxante ñu ni nii dañoo waxante dëgga we move on comme ni ma ko dee waxee we are one country one nation we have one common denominator mooy this country dañ ko bugg a yóbbu fuñ ko bugga divergent views nag political party bu nekk dafa am philosophie ak nu mu bugg a yóbbu réew mi waaye taxul ne ñun yëpp duñ doomi réew yu baax te comme nuñ ko waxee rek ñun luy suñ ennemi mooy loo xam ne du yoon du dëgga du loo xam ne dafa àndaa certain démocratie ak développement si réew mi duñ xaritoo kenn si loolu. jërëjëf MC Cham Jin yow nuyu nañ la. jërëjëf maam maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax di la sant tam di nuyu Fatmata tam di leen gërëm bu baax because liggéey bi neexut because soo bàyyi xel yow suba teel ñëw di déglu news papers yi yu bëri di jàng si loolu ñu xam ne ñu ngi bitim réew tam si yéen dañu mën a follow news li xew si réew mi fii. suma xarit la moom dëgg mu ne suma boss la wala man moom foog naa ne ñun ñëpp si benn liggéey leen nekk muy Gambia pour gis ne am na beta Gambia foog naa loolu mooy suñu taxawaay ñun ndaw yi moom dafa def follow programme fii tam mu nekk nit ku baax nit ku oyof tam comme ni nga ko waxee tam ñu ne nit ki tam protocole dafa am solo peut-être tam wan na ko fii lii moo laa wan ne ñun ñëpp dafa am benn jubluwaay bu nekk tam mooy pour gis ne Gambia buñ soxla am nañ ko we have a change but change for better Gambia ba léegi gisaaguñ ko so foog naa ñun ndaw yi ñoo war a gën a taxaw tam pour gis ne tam better Gambia bu ñu soxla tam mun nañ ko am. better Gambia buñ soxla mun nañ ko am gis ngeen xibaar yi lu nu yeewoo ñu commencé ko ci wàllu napp gi dégg ngeen PS bu Fistri li mu wax as a concerned citizen lan moo ci sa jàngat. waaw si wàllu nappal bi si géej bi foog naa ne di ministre of Fistri dafa late si war a jóg at this time war a wax si loolu because da nga xool ni agreement yu nga xam ne ñu ngi ko sign ñoom si ak European Union si tam ak yeneen compagnie xam ne ñu ngi ko sign si affaire napp ak jën loolu dañ ko war a xoolaat bu baax a baax bu ko tey Gambia toll ne nga xam ne léegi pour nga am kobo sa problème la parce que jën dafa si yomboon Gambia waaye léegi dafa gën a seer fu mu nekk nii so loolu ñoom si agreement yoo xam ne dafa nekk foofu la gaa war na xoolaat agreement si boo doo mën a ñëw rek sign agreement European Union ñuy nappa si jën yi di yóbbu ndaw yi Gambia si kana si am liggéey ñaata ndaw ñu siy liggéey foog naa ñoom lu gaa war a gën mooy ñu empower ndaw itam ñu gis ne liggéey bi itam si géej bu ko président Barrow bu mu maa ngi ko fàttale ko bu mu nekk bu mu jëlee réew mi lu nga ko njëkkee laaj loo amal ndaw yi Gambia mi ne lu ma amal ndaw yi Gambia mooy géej bi peut-être géej bi léegi fu mu nekk ne joxe nañ ko bitim réew ñoo ko amee so ñaata ndaw ñoo faa liggéey loolu yëpp tey ñi ngi am problème boobu fu mu nekk nii foog naa ne ministre bi ñoom di kon mu ko dem nañoo yëpp direction bi nga xam ne moom la réew mi di demee si nguuri président Barrow direction bi baaxut loolu mu ngi feeñ fu mu nekk ñu ngi ko gis. direction baa ngi feeñ Ñawur nga dégg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ndaw yi nekk Germany wane nañ xayma 4000 youths wane nañ ne mun nañu dellu si ci biir réew mi at any time bi nga déggee loolu ban yëg-yëg nga ci am ak naka nga ko fiile ni xam ndaw yi nekk bitim réew wala ñu bëri ci biir réew mi luñ yaakaar mooy loolu lan nga ñu mun a wax ci loolu. comme luñ ko musti waxtaanee fii benn yoon amoon nañ waxtaan bi lu mel ni loolu ma ne loolu collective responsibility la loo xam ne government bi am nañ ci seen waala waaye ndaw yu dee dem tamit bitim réew di fa ut seen daily bread mooy pour ñu développe seen bopp xawma ñeneen yi waaye am na ñeneen yoo xam ne ñoom seen boppa dañ si am si in the sense that doomi aadama soo demee place da ngaa tey nga xaar ba lu war a ñëw si yow mu fekk si la waaye soo demee ñeneen ni comme ñu xam na ñu bëri Italie lañ demee waaye emuñ Italie dañ jóge foofu relocate dem Germany te information boo jox Italian authorities yi soo joxee different information to the German authorities European system bi dafa collé dafa benn la loo joxee fii daf di nekk ñeneen seen système bi suñu gis ne yow benn nataal bi
man mi toog fii nii tudda naa Omar ma tudda ñaaw ma tudda beneen tur te benn dëkk laa jógee ma ne damaa seek asylum tubaab bi def ko confuse waaye ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi wax ne government bi nañ jóg because luy yaaxu na o lu romba na waaye luy si kanam mooy ne government bi nañ war a jóg léegi ñu proactive engage German authorities seet if it is not all sax ñu seet certain number boo xam ne depending on criteria yu nekk seen kanam foofu because kenn xamul lu tax ñuy isi ñii nii lan lañ def ak lu omba seen ñëw bi fii kenn xamul ko ñu dem ñu njëkkaa xam lan mooy issue bi suñ ko xamee ñu def yoon yoo xam ne mun nañoo safa because 4,000 youths nga isi ko si dëkk bi fu mu nekk nii yeah, but mooy la because let's note it's a voluntary return. It's a voluntary return. So according to the report, they have a choice of coming back. But xam naa duñ jóg rek ñu joxe report, but it must be because they are facing certain conditions. foofu waaw comme ni ma la ko waxee voluntary return boobu tamit nit ki su ñëwee voluntarily foog nga amal ko plan yoo xam ne nu moo resettler si société bi integrate ko assimilate ko pour moom su ñëwee lu mu dem uti woon foofu amut ko waaye su ñëwee fii mu xala am loo xam ne mun na koo def because ñu bëri ñu ngi fa dañ dee jànga métier dañ dee def yeneen yi soo su ñëwee naka la ñoo développer seen métier yooyu noonu foog ñu am plateforme bi ak foundation bu ñu mun a liggéey suñ ko deful dañ ko gën a yokk a frustration comme niñ ko waxee fii government bi dafa am lu mu diggee lu bëri loo xam ne loolu nekkul di dox te ñu ngi fual youth si Gambia li ma gën a naxari mooy ne government bi wax naa ko fii naa ko bamtuwaat they are not serious yow soo ne lan nga amal ndawi Gambie nga ne nappa ak géej yow lu war a contrôle géej bi yaa ngi ko loué jaay nga ko ba mu jeex si foreign companies yi foreign investors yi ak so forth yow budget allocation bu romba ni 2019 GLF Gambia allocation for sectors the most disheartening message bu fa nekk mooy ne there is no allocation specifically for fisheries and the environment, there is no specific allocation for youth and sports, there is no allocation for women. Yow soo toogee nga nekk serious government ngay wax ne dañoo dooleel jigéen dañoo dooleel ndaw yi dañoo liggéey jën yi yaa ngi nas sa boppa because soo nawut sa boppa foog nga capture major things because there is one statistic people have to understand. According to the last actual statistic, 60% of the country's population are youth. Right now, when you go, because of gratuity, 63% of the Gambian youth, the population are youth. You don't have any specific budget for that particular sector. Are you a serious government? Thank you. Are you a serious government? Loolu moo nekkoon ñoom seen jàngat en tant que ndaw yu nga xam ne seen xam-xam màcc na ci lan mooy yóbbu réew mi ci kanam Fatmata ñoo ko déggandoor waaye sunu jotaay li ñuy gën a yaatal dina bokk ci topic of discussion gis nañ guddi yu nu toll nii li ay di njàmbat mooy coow li nga xam ne fës na ci Tabital Pullaagu am na ku gaaral kàddum ñi dem teewlu ko buñ ci jógee dinañ déggee ci président Tabital Pullaagu moom tam indi na li nga xam ne moom moo nekk jàngatam ci kàddu yi nga xam ne moom moo fës ndax la ca fës bokk na ci ki nga xam ne moom moo gaaral kàddum wane na njiitu réew mi président Adama Barrow moom moo woote te wane na ne pël yi nañ ñëw féete ak moom dem ci li nga xam ne moom moo nekk State House bi xaymap li nga xam ne moom moo nekk lu toll ci 3 junne ak lu nu mel ci li nga xam ne moom moo nekk mbooloo ñoom ñoo façon yéene dem gisi ko waaye mbootaay ba féewaloo am na ci seen biir kàddu yaa ngi noonu ñu dem teewlu ko. di leen sant waaw Tabital Pullaagu moo fi ñëw di wax pour leeral loo xam ne nii xew na sa parce que Sidi Dem mi nga xam ne nii moom la pol ñuy jiital pour Tabital Pullaagu te jiital nañ ko ci anam bu sell parce que AIC teew na ko waaye ci jamono buñ ko tolloo ba pare moo sant région bu ci région yi royaume chef bu nekk nañu tànn foofu kenn koo xam ne ni mooy njëet seen pôle yi foofu noonu mu nekk seen président Tabital Pullaagu man ci laa bokk Jimara area Basse moo ma woo nañ ñëw wuy si ko ci anam boo xam ne mu ngi am soxla ci ñun bu ñëwee nag daf ñu nettali ne moom dafa dem ci président nee na ko est-ce que mën nga ma woowal pôle yi ma gis leen mu ne ko waaw mën naa mu ne ko waaw mu ne léegi ci seen wax
ñu ne léegi 3000 people loom la ni soxla su fekkee moom mën naa ko génnee te moom mu ne ko ah man nag aw ma fu ñëw fanaan aw ma xaalis aw ma oto bu leen indi aw ma dara lu leen mën a indi mu ne ko waaw d'accord na man mën naa ko def mu ne ko waaw baax na léegi ñu dogoo si loolu mu ne ko waaw ba ma ñibbi ma dem woo suma gars yi ma toog waxtaan ak ñoom mooy suñu oog yi nii ñu ñëw foofu noonu ñaari fan ñu ngi xàccoo si affaire bi waaye jubóowuñ ci loolu moom dafa tàkkane rek nañu gom ne rek nañu indi 3000 people ñun ñu ne déedéet yéen ñi nga xam ne ni ñoom lañu yéen dañ ñuy tànne ngeen nekk executive committee na ngeen dem wuyu lu mu leen wax ngeen ñëw nga wax ñu te fekkee luy yóbbu réew mi yow dañ ñu boole nekk ñun ñëpp ñu nekk a jàmm ñu d'accord waaye nag du ñu d'accord loo xam ne nii nag day indi fitna suñ xeet yi nga xam ne ni ñoom ñoo leen bokk parce que pël yi jotewuñ ci soose dara pël jotewuñ ci olofu dara kafare rek ñu Yàlla moo leen boole waaye nag ku nekk foog nga ne fu mu nekk pour léegi tey nga nekk olof fonk sa kër war na la nga nekk soose fonk sa kër war na la waaye darut nga fonk sa kër pour xeexante ak keneen non 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 ñun duñ d'accord wuñ ci loolu nekkul mbir Tabital Pullaagu loolu moo waral wax ji léegi nag ñu woon ne Gambien yi ñu xam ne ñun d'accorduñ 3000 people ak lu ko topp ñu ñëw toog ci benn place ñu ne pol yi kese ñun d'accorduñ loolu li ñuy d'accord mooy executive committee bu ñu tànn ci Tabital Pullaagu ñu ànd ak njiit gi ñëw wuyu président luñ ci wax suy demee mu nettal ñu ko en tout cas loolu la ñoo ma xem foofu ci wax ji thank you very much jërë ngeen jëf. acca Tabital Pullaagu dégg ngeen ko Fatmata ñoo ko déggandoor gis nañ jotaay ji comme ki nga xam ne moom moo gaaral kàddum wane ne li tax moom mu gaaral kàddum mooy Tabital Pullaagu mbootaay la bu nga xam ne pël yi wuute ci biir réew mi ñoom ñoo ko bokk waaye la tax a jóg mbootaay bi nekkul wane xeet ci wàllu li nga xam ne mooy féewale réew mi soose baag joolaa baag pël bi ku nekk mën ngaa bëgg sa bopp waaye taxul nag ñu jàppee ko li nga xam ne mooy wàllu xeex te tamit wane na li waral gaaral kàddu yi mooy bañ déggee ni njiiti réew mi président Adama Barrow moom moo wonee ne dafa soxla xayma 3000 li nga xam ne mooy people te ñooñu ci biir pël yi lañ war a génne ñi dem gis ko wane tamit ci kàddum ne mbootaayu Tabital Pullaagu dañ leen fal exécutif bu nga xam ne élection bi IEC seen bopp fekke woon nañ ko kon jàpp na ne loola tegu na ci yoon waaye la indi tey xel rek mooy na woote bi demee. Maam Jibi li nga wax thank you very much dégg nañ moom tamit ay kàddoom even though man I still insist ne fana jamono yuñ toll nii xaaral rek ma pose question bi to one of our visitors let me just leave the analysis part to them as of now but Nyaw, do you think as a jamono yuñ toll nii forming a particular group just for a particular tribe right now is what we should be concentrating on? Don't you think it could have been more than that, like issues that are of national interest other than just, you know, I think so Giseba president with them fit pour or there for a particular tribe or group pour ñu fekk ci ko it's because xam nga tey ñun ñëpp suñ toogoon nekk ay soose wala ay joola waaye amuñ group how he wouldn't have that access obviously pour oote ñëw mu ne 3000 jola ñëw wala 3000 soose ñëw si lifin bi do you think that is the right thing at the first place that we should be having associations of such? Thank you very much for posing that very important question. Like I've said earlier here, once that we have a single problem in this country, and that is the Barrow administration and his clueless bunch. Because when you go to that extreme, that is so your desperation, that you want to entrench yourself in power at any cost, that the incumbency means everything to you, whether it is the Gambia at risk, or is the society at risk, or is the economy at risk, for you to attain your personal goal of entrenching yourself to power. Well, these things are too... I don't think that people with integrity, people with the Gambia's interest at heart will do certain moves like this. But we have associations in this country. We don't have a wall of one, but I know of the Soninkara one and the Tabital Pullaagu. Well, there is this divisive way of politics
that this Barrow administration is graduating from the school of thought of the Yaya Jammeh era, the divide and rule denominator that they are using. Yeah. Because whatever and wherever they go, they will tell them Barrow is Sarahule, because he is brought up by the Sarahules. Barrow is Fuller. He is just pretending to be Mandinka. But the people who are their parents, who are his parents, are all Fuller. And even when you go to their household, that is what the language they speak. But this is not the Gambia. I told you here, initially, we don't have problems among political parties or political groups in this country. Because we all have one interest and we are all looking for one thing, that is the presidency in a different way with different philosophies. But why should a president and his group call a particular group trying to encourage tribal sentiments, tribal divisions? Those are divisive, very irresponsible way of yearning and gathering support. That is not the way to go about things. Well, this has been here and it has been instilled in the Gambian system by a tyrant and a dictator. We voted for change. We want to eradicate, clean our system from that. And somebody else who we voted in for change is coming and reminding of the same modus operandi. That is most disappointing. It is most regrettable on our side, and especially the Gambian youth. I told you here, a tyrant, a bad guy and a dictator has no tribe. He is just himself. Thank you. Because all Mandinkas are good, all Jolas are good, all Fulas are good, all Serens are good, all Sarahules are good, except if you are a self-centered, self-serving individual I wouldn't want to who lose has that the interest of yourself and a particular group and have not that of the country. I wouldn't want to lose that point. But MC, just quickly, please, can you just add a word on what Nyaur said? He mentioned that political parties don't have problems among each other. Can you please clarify that and add a word to that? Is it true that it is the Barrow government against the people of the Gambia? No, I think that when you look at the political parties, we don't have a problem. Our problem is about Barrow and the administration of Barrow. Because I have been saying this, that they don't have directions. All their focus is about how to be still now extend the mandate of the president. They are all campaigning for just more for 15 years president. Right now, Gambia, we have a problem, and the problem is President Barrow. How can you want to gather the entire Fuller, over 3,000 Fuller, for what? Since 1965, you hardly had Jawara calling all the Mandinkas. Even Yaya Jammeh, all what people are saying about Yaya Jammeh, but he never called the entire Jolas. You can even call the entire KMC. That I want to see them, but you can have the Fuller, you can have all of them, have the Jola. Why are you calling all the Fullers? Why that? A president. And now they have put a lot of allegations that it was GDC is behind all these things. We'll come to that. So I think that bul jiitu fas wi ci bul jiital saret gi ñi dem ak beneen vidéo bi nga xam ne Sidi Dem président Tabital Pullaagu indi na ci leeral ci biir jotaay Good Morning Africa. démba ñu oote press conference bi yéen ak ñu wax ñeenay si beneen parti la gaay jógee ñoom xanaa ñoom bokkuñ si seen exécutif bi déedéet ñooñu ñi fi ñëwoon kenn pet nga xaw ma ñaari nit astafirullah Abdou Ba Sutura Diallo adviser lañ bokkuñ ak exécutif bi ñooñu exécutif bi ñoo leen tànn pour adviser bokkuñ ci suñu ñun ñi nga xam ne ñooñu lañ élect bokkuñ ci ñooñu ñun lañ élect ñun ñooy ñi nga xam ne Gambia yëpp ñoo toog tànn nañu teg ñu ci place bi ñun ay exécutif bi ñun ay toog wax li ñu wax loolu moo am ñooñu ñaar ñooñu pet ñoo oote woon council of elders ñu ne ñoom bokkuñ ci ñooñu nag ci GDC lañ bokka ay nomba tànk lañ ci biir GDC xaw ma ban place lañ fa amee nag. ay kilifa lañ wala ay nomboy tànk lañ am ci GDC dégg nañ Sidi Dem président bi indi na leeral ci ñi woote woon press conference bi MC Thiam nga bokk GDC tuuma bi tege na ci seen ndodd wane ne ñi doon indi li nga xam ne mooy tuuma boobu wax njiitu réew mi 3000 fulas la woote ak yooyu ñu bokk GDC lañ te dañ fa am nomboy tànk xàmme nga leen. waaw xam nga balaa GDC association mi ngi am. Tabital Pullaagu waaw mu ngi am. per seconde yi man MC bokk naa loolu association laa bokk. boo tey si association boobu tey even GDC moo nekk tey. su nekkoon ne tey ñi ngi am affaire tribalism mu fa am. man maay force passe pour génn.
ne Gambien si ne man d'accord ma si lu GDC bëgg a def tey maa ngi nii support naa di 3 years jot naa maa ngi ko support but GDC as a party waxoon official statement ne bokk na 3 or 5 years bul xool ne nit ki si association bu mu nekk rek nga boo ko lonk ne ko waa si GDC la bokk bu ngay dem di bokk si association dem fa si turi GDC yónni wu leen ñu bokk fa association pour la ñoom ñu bokk si association bi su demee si biir mbootaay bi ñu gis ne mbootaay bi seen principe ak seen programme seen objectif bu nga xam ne moo tax pour projet organisation bi taxaw mu ngi ñu ngi ko jëlkat yi ko di ko affaire politique pare mbootaay bi nen ne dafa waxtaani politique ak affaire diina da ko fa waxtaan ci biir Tabital Fulaagu su koy wax seen mbootaay bi seen programme si moo fa nekk suñu demee tey ñu gis ne loolu léegi ñii lu gaa war fa leer den ne ñun den am executive committee président Barrow bi bëgg nañu gis ne executive committee dem mit président Barrow suñu fa jógee dafa gaa jëlee ñu isul ñu ko ñu waxtaan ak ñoom wala tey nga bëgg a jël di entire pour yóbbu leen pour ñu mit gis président Barrow ñoom loolu la gaa yi d'accord bañu ne pour dem gis président Barrow léegi man li ma bëgg am leeral rek mooy yow nangu nga ne ñi taxaw bañ yëf yi ndaw GDC lañ gis nga man lu tax dama kontaan si ñooñu sax waaye ndaw yi GDC lañ member of GDC lañ dama ko rule out kontaan naa si ñoom lii moo laa woon ne GDC mu ngi xeex tribalism bu ko da nga nekk si mbootaay bu nga xam ne nga gis ne tribalism ñu ngi ko faa dugal nga génn wane ko ne ñii suñu gars bëgg a def mooy Afrique tribalisme ñun du nangu bi pour yi neen toog si benn jotaay ak président est-ce que mënuñ ko na waxtaanee rek bu fekkee yëf yi parti ingredients feeñu toon ci seen déedéet xam nga mënoon nañ ko waxtaanee comme mbootaay déedéet lii am na si ay waxtaan yu bëri dañ dem ba yëf yi të waxtaan yu bëri la si gars yi am biir kaama gars yi dem na fi ay jotaay yi man maa ngi ko follow waxtaan yu bëri la si gars yi am gars yi pexe nañ pexe nekk def nañ ko pour gis ne executive committee bi uy ji président bi not the entire full street taxam fula ñu uy ji président bi man MC Thiam dama gërëm paa yi nga xam ne ñoo nekk GDC bokk si mbootaay boobu génn feeñal Gambie si ne suñu njiit mu am tey muy président bi ak gouvernement dem bëgg a dugg mbiri tribalisme Jawara wax naa ko fi si anglais 1965 Jawara musuta ooyee soose yi State House Yaaya Jammeh ak lu nga ko wax si yëpp lu nga ko tuumal yëpp musuta taxaw moo ne joolaay la soxla State House waaye président Barrow because desperate moo am soo kon suñu war a jël na ñu ne GDC la ñooñu bu ngay bu dem di bokk si mbootaay boobu GDC yoonu wun leen de dañ fa dem bokka si turi ñoom pour leen mbootaay pour leen ñu bokk si loolu tey coow si amee tey bu ñu jëlee ne GDC ñoo leen yónni déedéet. ok waaye président bi wax na ne ñoom dañu am executive committee. te président bi si bu baax déedéet kan soo waxee advice sax moo gën a important. waaw mu ne advice sax la. advice suñu taxawee ñu ne d'accord si lii yéen ngeen gëm ne ñu seen advice leen ñu ne lii d'accord si peut être executive committee bi tey ñenn ñoo leen élect même ba si ñoo leen élect soo déggee tey nga yaa ngi nekk executive committee même ba si ñoo tax nga nekk fa su neexee tey ëllëg ñu gën a dem si dem an si dem buy wax nii te si dem GDC la nekk. moom ci moom président bi GDC la nekk. si dem is member of the GDC. est-ce que loolu taxut ñu bëri di dëkk leen ne Tabital Fulaagu seen bopp sax ndawi GDC ñoom ñoo fa nekk. xam nga GDC ci boppam political party bu nga xam ne dafa tribal moom. kon léegi fay xam nga su nekkoon ne dafa tribalisé. gars dañu manko noppi rek xëy bu kàddu bokkaa ñoom ñu dem uyu ji président bi. wala ñoom ñoo génn ndawi GDC su gars yi tuumal ne ñoom ñu ndawi GDC ñoo génn taxaw ne du nangu lii. est-ce que li tam du feeñal féewaloo ci biir GDC ñoom ñëpp ñu bokk GDC tey ñi ñëw ba président Barrow soxla Tabital Fulaagu ñii ànd ci ne nañ dem gisi ko. ñii ànd ci ne ñoom ànduñ ci fësal yëfi xeet mooy tax loolu mooy démocratie man I believe in democracy maa ngi GDC suma parti is not in line with about these 3 years earlier wala I believe in 3 years fu nekk laa ko dee wax ay suma dee stance loolu mooy démocratie nekku ne nag ñun ne war a ànd si beneen mbir rek waaw déedéet man daa ko def loolu even nguuri GDC si nekkoon nguuri GDC mu amee ngeen ko xamee jaadu moo tax keroog ma gisee may faati muy wax ne dictatorship ba léegi mu si réew mi dama ko against nangu naa ne lu mu wax dëgg la bot bu nekk si nguur bi lu tax waxutoon loolu man loolu laa gëm su ma nekk si dara ma gis ne mu ngi am problème mu ngay yaaxu du ma nangu ba génn fu ma doon koo wax foofu laa ko waxee ñi daaxal ma si liggéey bi ma toog suma kër kon ñu xam ne ñu ngi tuumal GDC si loolu tey dañ gën a étudier GDC kaw ñu gën a woon Gambie si ne GDC du parti tribalisme duñ bokk su nga xam ne am na tribalisme. jërëjëf Ñawur est-ce que amuñ problème ci wàllu politique réew mi ñi gis tey Tabital Fulaagu wax nga ko ci English pël yi nga xam ne ñoom ñoo féete ci seen biir ñoom ñoo am mbootaay tey mbootaay bi dem na ba féewaloo am na ci seen biir ngir dem njiiti réew mi président Adama Barrow wax nga ko ci wàllu nasaraan mooy ne moom moo leen sas ne 3000 fulas la bëgg a gis tey loolu dem ba tuuma feeñ na ci ne ñi bañ GDC lañ bokk gis-gis bi. neetale si laameñu borom la ne. National Youth President GDC mu ngi nii toog. confirm na ne ki nekk di wax nii sax di président si boppam GDC la.
so su GDC toogee di condemn beneen GDC xamal ne am na GDC boo xam ne dégg wut Gambia ñoru ko poosam bi moo ko ñor xam nga lii lu yomba la pour nit yi understand it's the same issue soo leen dee laajte all the time di ma wax ne waaye dafa am seen council député yoo xam ne they were UDP but now they are like that the brown envelopes. the brown envelope some people are not honest wax naa la honesty integrity and love of the country they are God given virtues yoo xam ne kenn mënu koo jox nit yàlla moo la ko dee jagle mu jox la ko doyalu nga nekk gor yàlla moo ko dee joxe because dafa am ñoo xam ne loo leen mus di defal dinañ la jàmfa dinañ la or duñ la musa woon delloo njukkal lii is very mun naa am wax man loolu moo xew de bu ñoo sas mbootaay Tabital Pullaagu si loolu lañ jublu yëfi xaajaalo yëfi tribalism mun naa am loolu lañ def waaye xam nga mbootaay suñ ko amee foog mu am ñoo xam ne dañ jub dañ gis Gambia xam na ne ñun mosu ñoo am problème yooyu fii suñ demee nu ñoo bokkee xam nga association yi Gambia loolu ñu dee géteen mooy ne su ñoo foom association bi di ulterior motive bu dee nekka lu ñu bari duñ ko dee xam den dee otaay nañ bugga nekka benn ñun poli rek ñu dajaloo nekka ni waaye mun naa am na ñu nekka si kaw si seen xalaat loolu lañ bugga def pour use ko as a political tool pour gaada poli pour ñu toppa GDC foofu laa doon waaye bu ñu demee ba si biir ñu gis ñoo xam ne dañ leen tànn as advisors ñu gis ne dañ bugga use the group as a political group ba pare ñoom seen agreement mooy ne according to MC mooy ne xam na si ñii lu bëri ne is non political kenn du fa wax yëfi politique it's non religious because am na poli yoo xam ne they are not Muslims they are Christians so if you want to bring in religion there you are dividing the group not all Fullers are GDC not all Fullers are UDP not all Fullers are Barrow Youth Movement so if you want to bring in that political divergent views in the association that means you want to wreck the association lii moo tax association yu bari they are non-political they are non-religious and they are not gender biased. ok léegi it's for all and sundry. léegi suñ demee ba egga foofu noonu. yow nga ñëw advisor kenn du ko dee refute in an association advisor moo gën a am importance because decision mun na ñu arrive at a decision at an executive level. advisor yi gis ne yéen seen decision bi it has another connotation or it has another side effect boo xam ne it will wreck more than it can mend dafa yaa more than lu moo defar léegi ñoom suñ la aidé loolu ne yéen executive bi de amuñ ci benn doole pour ngeen bañ a di say président waaye pour ñu dajale 3000 Fullers yóbbu ko state house pour lan ak lan a waral loolu ak pour lan because ba ma naa la ne xale bu amul tur sakantuma santa Barrow dafa nekk président coalition président la amul political party he is not registered anywhere ne Barrow lii mooy political party am so neene boobu amul tur sakantuma santa ku amul tur amul santa naka ngay doyee 3000 Fullers for what lan mooy sa léegi xam nga dafa am ma bëgg a wax si wax bi because soo bàyyee xel soo war a jël 3000 Pull nga war a la isi combo fu ga seen dalluwaay seen accommodation ñaata amount of money nga war a spend yaa ngi almost ay millions of dollars si nga war a spend seen transport gaa war a ñu uy si la so xaalis boobu tey am na fu mu dugga lapitaan a ngi ni garab problème la amut understand amut ni yaa ngi suñu lapitaan ngaa dem léegi lapitaan even personne sa problème la man suñ youth président youth mobilisation mu fa tëdda xam naa lu mu fa dëcc understand nga so war a gàdda all this phone all this xaalis bi yëpp nga war koo jël tey nga ne waa léegi xaaral ma dem all ñi ñu toog benn 1 hour nga ñu toog ngeen discourse ngeen wax nga dóor table bi dóor fële économie yokku na 6.5% économie nii def naa fii nii def naa fii lii waay loolu yëpp est-ce que du def ñuy yóbbu Fatmata ci ñi wax ne politique bi tamit feebar daf ci am ndax li tax ñuy wax loolu mooy ok tey boo ñëwee Barrow dem bay am sañ-sañu ne dama bëgg a dajale 3000 Fullers te am na ñu ko wax ci biir report yi wane na ne moom pël la non sànn na pël yi ñëw support ko est-ce que amuñ problème ñëwur tey ñu gis ne ok soo demee UDP ñu bëri ñu ngi leen alight ne parti soose yi la soo demee APRC ñu bëri ñu ngi leen alight ne parti joolaay la nga ñëw GDC ñi alight leen ne parti pël yi la fan la ñuy dem I thank you very much. I will come to this in English. I've been telling you several times those are views of the few people who are frustrated, the people who have no home, they don't have an identity. In the structure of the UDP, everybody knows how the UDP is structured. We have all tribes, man in different executive positions from national to regional to the constituency to the ward level. Likewise, the GDC. MC Cham is the national youth president of the GDC. He is no Fuller man.
He's not Fula. Yeah. So where is the tribalism? I'm asking you, where is it? The deputy party leader of the United Democratic Party, Aliyam Seka, is no Mandinka. Okay. When our party leader was illegally sent to jail, all the affairs of the party were run by that lady, and she is not Mandinka. Fine. So where is the tribal? My friend, let's be much. You know, the dimension the Gambian politics should take, it should be development politics. Problem politics, what is happening in our country. Thank you. How would we solve these problems? And whether the vision or the direction of the government is right or wrong. Okay, I tell you this here. Then if the direction of the country is wrong and you want to talk about it, you are a bad citizen. When you want to entrench the president by praising him only, you are the good citizen. Then will there be solution? Because if the Tabital Pullaagu, as the guy who went out and said that, is President Barrow who requested for 3,000 fulas because he is aligning himself as a fula, then where are we going? We are walking through the valley of the shadow of death. And only God can salvage this country. I've said it here and I will repeat it once again. This is what the UDP is against for the past 22 years. For a particular tribe to think that you are alpha and omega, a particular group just for one selfish interest, creating all sorts of fans club and foundations, not to empower any other group but yourself. Like I've said, and I will re-echo this, if the fisheries sector are one of the most important sectors of the country, be it for the community with the livelihood of the average Gambian, the women selling fish at the market, and the people who live on fish every day, that sector is not provided for in the budget allocation of 2019, so they are not serious. The only way to take this country forward is to remove this Mr. Barrow as the president of this republic and bring somebody who is very serious. Thank you. Who should be concentrating on developing the country, addressing our problems. The United Democratic Party's party leader, Lawyer Hussein Dabo. And if you should ask me again, I will re-echo. And if I should re-echo this, there are reasons that I will bring forward. Okay, we are the oldest players. We know the terrain more than anybody. And for actually, if anybody comes, you will just keep on repeating what we are saying. Thank you. A level playing field, a country for all, where tribes should be set aside. Every political party. Let me tell you something. Thank you. Thank you. So bad with regards to that, but so answers my question, but then with regard to just when talking about creating a country that puts tribal affiliations aside. Don't you think this is the right time for the Civic Education Department to start working on a vigorous sensitization process to enlighten the people? Because honestly, from observations and having the opportunity, especially to travel to rural areas, the way people, take politics and the way people align themselves with political parties, honestly, it's very disheartening. And I think it's a lapse on the side of the Civic Education Department, because, in whatever we do, people need to look towards national interest first. There's nothing wrong belonging to a political party. There's nothing wrong having a political affiliation. There's nothing wrong actually having a political opinion of your choice, but then it has to be in line with national interest, don't you think? I think, if you look at the government, the present government, if you look at the civil education, they are not even empowering them. If you look at their budget, it's less than $1 million. So that means that they are not even want people to know their civil rights. It's not about the political parties. Some people always accuse the political parties that they are the only one who is creating problems. But if you look at our party's level, we always sell our agenda, our programs as a party. But it's not about calling for violence or tribalism. That's why I always condemn tribalism. I say whenever it is in government, we will never, about this national centers or something like that, we will always say that how many boys and girls, but we are not saying how many mandinkas, how many fullers. That's why we have that problem. That's why as GDC, we always have to empower the civil educations. They need to look at how many Gambians, they don't even know their right. They don't even know the concept of the Gambia. Even the electoral law, many Gambians don't even know the electoral law of the Gambia. They always blame IEC. If you look at this Barrow movement, they are organizing a lot of rallies, illegal. And I think it's high time we empower the civil education. We empower them, give them a very good budget, whereby they will go nationwide campaigning, selling the national, I think the national agenda of the Gambia. Gambia should be forced.
before a political party. That's why for me, I always say Gambia is first before my party. And even GDC, that's why we want to unify the country. We want to reconciliation, unity. Let people come together. Let's forget about this tribalism. It's not about hate or attacking personal individuals. No, I think I'm not here to push and pull with now, but the thing is okay. I think that can I come there? It's not about push and pull. What I want to tell you, basically, it's not about push and pull. You know, politics. The divergent views of political parties are very minor. They are minimal. When you look at all the sectors of the political cycle or the political sphere, what we have differences over are very minimal. You look at the GDC, what they want and how they want to take the country economic-wise, agricultural-wise, and other things is so similar to that of the UDP. If I tell you that's why we are the earliest players, we are the oldest players, so whatever you bring in, you want to fight corruption. All political parties, if you are serious, you want to fight corruption. If any political party is serious, you want to have good governance and strengthen democracy. If any political party is serious, you want to see a government sector that is non-political, is apolitical, and it is not disenfranchising anybody from exercising your civic rights. Our topic of discussion today is about these tribal issues. Let's focus on that. Let's specify our topic. Can you please ask me the question you want to ask? Let's specify our topic on these tribal issues. Because it's an issue that people are aligning things to the political parties, as we say, because as you say, understand nga tay buñ gisé problème bi président Barrow am sañ-sañ, understand nga né 3000 pël la soxla lim japp rek moy xelam tay na ci né pël yi ñom ñoko wara dolel ndax wax nañ ko ñawur weddi nako woné na né ñom Gambia Democratic Party bo fa démé deputy party leader bi Olof la moy anti Adjiyam Seck ak leneen lu nga xamné wax nako dégg nañ Talib last time mu ngi koy wax tam ci sen rally bi waye loolu yëpp tay ndax firnde bi ci ñi nga xamné ñom ñoo nek njiit yi kessé ñukoy wax la comme niko Fatmata waxé civic education am nañ ci right ak responsibility bu nga xamné ñom war nañu liggéey ak political party won leen né askan wi da ngeen leen wara yee ñi leen top ta fekk do leen fété ci walu xéet waaye luy problème bi moy né wax naa ko fii dinaa ko bamtu waat moy lan nane dafa am yoo xam ne you cannot point fingers at political parties. The government sitting there, the incumbent one, they have a responsibility, civic education responsibility government. Why the Malene serious one? Because if you look at what is given to other non-political, or they call them a group that is there to empower his own agenda. Younger by Hanga civic education, they need mobility. They need funds to do these civic functions. Do they have that? Do they have an allocation even in the budget? That's what I'm talking about. Gambia from 2009 to 2019, the economy, the new one, index growth, no, it's slumping. Because the internal debt and the external debt is surging. It's surging year by year. Instead of it coming down, it is surging upwards. It is not taking a downward hill, it is an uphill one. Is that development? Okay, MC. And the fiscal deficit, I'm coming, the fiscal deficit of this country is also increasing annually from 2016. No, li ma bëgg rek moy income si li ngay wax non yeb dinañ ci wax waye tay problème biñ am moy this issue of Tabital Pullaagu, the call of the president, 3,000 fullers about tribalism and stuff like that. Let's try to find solution of this. Ni sensitize nit ñi comme ni nga ko waxé pour lu mel nit ñi da tay xalé nga ndaw nga MC ndaw la yeen ñëpp tay am ngeen cër ci biir réew mi japp naa ne war ngeen a mëna wax nit ñi lu ñuy dégg ba lu jëm ci walu xeet ki tok dañu sétane ak dañu déglu mu mëna xamné luñ wara fagandi la ci biir réew mi ba président Adama Barrow ci bopam sax bu ko bëgg def tay ci noppi askan wi dina am ñukoy dàqalu li ma bëgg wax askan wi ndaw UDP ñun amuñ non ben political party du suñ non ben xeet motax gaay ñi ne légui yeen ak GDC dafa melni yeen nga commencé fété dal lu nekk la ndi wax dama la ne politique Gambia dafa change luñ bëgga duñ xé ñene nga tok bu baax duñ xé duñ hulo duñ sagante duñ xastante luñu def moy ne dañoo war loo xam ne dafa njëriñ réew su nekkee ne ñun lu ñu wax loolu mooy njëriñ réew bi te GDC gis nañ ne loolu lañ bëgg a wax lan mooy
common sense bi pour ñoom ñu répétaat lu ñu wax because ñoom loolu lañ bëgg a wax su nekkee GDC dafa am lu ñu wax te loolu mooy interest réew mi te ñun tamit loolu lañ bëgg a wax te ñoom njëkk nañ koo wax lu tax ñun ñu ngi koo bamtuwaat tey wax yëpp benn la xaaral leen xaaral del dee maye dinañ ci ñëw soo dee bëggee cap-cap nii affaire bi du dox da ngaa wax balaa nit di si am njëriñ mooy tala daal plateau bi rek yow nit yi déggal lu ñëw wax may ni yuut si Gambia ñun amuñ yëfi xeet mun nga fii fecc wax naa ko mun nga fecc fii ku fi bugga mun nga fecc bu baax pàccanga fecc day am daaneel waaw fecca bi day am daane léegi su ma commencé di fecca ah mbaras daane la ngoma nga ne mbarasa nguma sax nga ne damaa dem feneen waaw léegi téye ko foofu waaw téye ko foofu xanaa bi sabar bu tas la téye ko foofu loolu laa bëgg moo tax may la boo mu dee fecc da ngay fecc ba ci kanam tëggkat yi sabar bi la téye ko foofu MC léegi yow ci benn laaj bi rek mooy wàllu xeet bi nga xam ne problème la ci ñëpp liñ jàpp ci politique u Gambie bañ gis ne njiitu réew mi fi nekk président Adama Barrow tey tuuma bi ci ndoddam la tegu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk taxawaay Tabital Pullaagu GDC tuuma bi tamit feeñ ci seen biir ne ñoom ñiy wax yëpp wax nga ne yow léegi leeral nga ñi tamit ne président bi sii di dem GDC la bokk advice bi GDC la bokk wane nga ne doxalinu GDC mooy ne démocratie ngeen yi wane waaye est-ce que tamit lii dina indi saafara. waaw nga dina war a isi saafara because léegi fu mu nekk nii ñoom suñu demee léegi si président xam nga lii dafa baax ñoom suñu demee léegi si président bi sax pour mit président bi neen bàyyi seen xel kaddu yi nga xam ne moom dafa war a génne neen bàyyi xel ne ànd bi ni ngi xool gars yi fu mu nekk nii so foog naa saafara bu war a am mooy président Barrow dafa war a xam ne dafa war a unify dëkk bi loolu mooy number one Gambia right now we have a problem dëkk bi ñëpp xam nañ loolu problème bi solve ko ñu mer dafa bari ñu toog mer bari na xeet sangam ngi mer xeet sangam ni loolu Gambia dañ war a passé loolu moo tax ma ne ñun suñ nguur muy nguuri GDC duñ xool ñaata góor a fi nekka ñaata soose moom moo fi nekka wala ñaata pël a fi nekka lu ñu xool mooy ñaata góor a fi nekka ñaata jigéen a fi nekk waaw xam nga dañ leen yàgg dëkkale ci dañ leen yàgg dëkkale ci parti pël waaw xam nga léegi ki su waxee am nga soo waxee parti pël man exemple bi maa ngi nii man du ma pël di nekk sa maama Kande Sadio Fanta Bojang soose la waa biir Kaamara ko xamee ne moo amee xaalisu GDC soose la muy Lamin Bojang biir Kaamara soo ñu bëri even ko amee kaddu parti GDC du pël wala li nga gis ne ñoom suñu jëlee ne si xam nga lu gën a garaaw Gambie mooy ñiiti parti bi su nekkee pël la wala soose la ñu ne parti pël la parce que nit ku nekka si xeet nga jóge doo jóge si asamaan wàcca noonu dafa am xeet booy nem léegi soo taxawee sa parti sa xeet ñëwul jàppale. Exactly. So that is what I was trying to portray when I talked about civic education, because the problem is not with the people on top. I think the problem is with the people that the average people that join into the parties, because they always have this concept that the party leader is this, I am this. So xaaral ma ñëw prégouma xaaral ma ñëw tey su nekkee ne nga am sa parti nga fam sa parti sa mbokk yi toppul la jàppalewuñ la lu ñuy wax mbokkaay mi sa faalewuñ ko sa mbokk yi su ñuy àndee yow ñu ne la xeet sangam la parti pour la bu ko su mbokkaay mi ñu ngi àndaa moom sa mbokk yi suñu àndee yow ñu ne gula mbokkaay mi toppuñ ko ku mbokkaay mi toppul noo koo toppee kon problème so moo tax Fatima lu mu wax nii dëgg la civic education ñoo war a ee Gambians ñu war a wóor wala budget ba nga xam ne moom lañ allocatal civic education dafa ndaw bu ko lu ko waral mooy nguur bu nekk fii tey ñoom ñoo wax ni suñu jëlee réew mi dineen ee Gambians yi neen jàngal Gambians ñu xam seen civil right electoral law yi Gambia lu waaye élection si Gambians yi xamuñ ko benn ñoo ko xam ñaata Gambia ñoo jël kay di riit ok foofu ci taxawaay bi sax kii wax na ne IEC fekkee nañ élection bi est-ce que yëfi association ni xeet yi tamit IEC war nañ xam nga IEC su ko fekkee da nga invite gars yi ñoom dañuy observe ñoom dañuy ñëw pour bu dugg seen loxo jàmbat ko ni yéen dañuy observe waaye tey bu ñu leen ci tuddee na xel du tey xam nga xel du tey because IEC loolu mooy seen liggéey suñu gisee ne mbootaay bu rëy ñu ngi war a ñu ne IEC ñoo amee wàllu élection réew bi ñu ñëw toog xool ko wan gars yi advice leen ne def leen yëg nii especially today there's a constitution. I'm sure they must have had a constitution bi am nga registré nañ ko est-ce que ñoom tam amuñ pour war a advice ñooñu comme ni nga ko waxee di same expectation bu ñu am ci civic education ñoom tam ñu won leen ne leen yéen mbootaay ngeen xam leen fi ngeen di yem maam xam nga ni problème bi mbootaay bi dafa am aim sa objectif aim sa objectif bi dafa nañ ko spell out mu leer léegi ñoom ñoo xam ne ñoo jiitee mbootaay bi jiitee mbootaay taxul nga moom mbootaay dafa am yoo xam ne tey ñoo xam ne ñoom nga xeeb ne ñooñu bokkuñ si executive committee ñoo gën a important li executive committee tey soo gën nga toog fa tey membres yi ñoo tax nga toog fa so membres yi am neen right wax seen si am neen wax seen si comme if political party la tey da nga ne décision bi ngeen def seen own décision executive committee ngeen def seen décision ngeen taxaw ne léegi membres yi génne ne d'accord si décision bi ngeen am pour toogaat baat
dafay am si nekk député yi sax. diisoo moo waroon am député yi dañu dugal loi yoo xam ne tam réew mi neexul la ñu génn tax bëgg si bu Fatma bu dee comment si jege na la foofu rek soo ko mun a riit ci benn minute balaa ñoo ñëwaat ci ñawul rek ñi fanaa ñu dem ak ñawul first balaa ñoo ñëw ci comment si please li ma bëgg a wax si loolu waaw dama bëgg a discourage leen tamit ñun United Democratic Party sant nañu yàlla ne nekki nag su nekkee yaa bëri yaa ëppa lu nekk ñu jiiñ la ko waaye dafa am loo xam ne ñun duñu ko jiiñ mooy la ñi fi xeet go bugguñ yëfi xeet mu génn si suñ dara wax nga ne fii réew mi nu moo demee nii ni duñ association pour xeet loolu ni soxluñ ko maa ngi advice Tabital Pullaagu ñu change tur bi ñu def ko an all inclusive organization boo xam ne it will not be based on tribal sentiments. Well, if you say Tabital Pullaagu, you mean these different sects of Fulas coming together to form an association. If you say the Soninka, you mean the different groups of the Sarahules coming together as one. So if that is the trend, Gambia lu moo jël. That is now you are answering my first question. If the trend boobu Gambia loolu la moo jël. fu ñoo jëm. This is genuine reason. Pour Tabital Pullaagu seen executive bi toog ñu seet naka la ñoo def groupe bi because the way it is going suñ ko adresse du em si ñoomi neen ñu xaajaaloo te ñoo gis xeet yi sax ñu xaajaaloo moo yoo man gisuma dara bi ko ñun fuñ dëkka suma koj pol yang fa olof yang fa dañ am i football club dañ am i association yoo xam ne Laati Kunda Youth Association ñëpp a fa nekk Faaji Kunda Youth Association ñëpp a fa nekk façon yooyu lañ war a am si dëkk bi ñu encourage ko not a national organisation boo xam ne is exclusively pole based on tribal loolu soo ko defee anywhere in the world the connotations will be it is a tribal group te that tribal group will be selling more of the tribe it represents than any other group. If they are there, they will not talk about any other thing about Fula. The language they will speak is Fula. The modus operandi will be Fula, and they are Gambians first before they become Fulas. So the one is the lolo ak yeneen organisation yoo xam ne head rek la ñu seet naka lañ ko saafarale tas ko forme yeneen mbootaay yoo xam ne ñëpp a faa ji seen boppa GDC soo gisee ma ne man duma wax GDC mbootaay pol structure wise GDC head bu nekk fa nekk UDP likewise kenn du ko wax soo ko waxee yow da ngaa tuumal da ngaa tool iñaan moo la bugg a téye oo xool bu naxari moo la bugg a rey waaye ñun duñ i tribal group waaye Tabital Pullaagu soo ko seetee toog ba si kaw kenn nekk fa ku du pol. ok waaye lii problème bi mooy déglu ma rek maa ngi ñëw loolu dafa am importance. luy problème bi mooy dafa am importance soo ne da nga bëgg a integration between the people of this country not in between tribes. Okay. Integration bu ñu bëgg ak assimilation du diggante tribe kese diggante Gambia la. ok Gambian civic education bi suñ koo def ak suñoo nit yi dañ leen war a won ne Gambia for all la. Gambia for all where every tribe is equal under the eyes of the law. dafa am lu ma bëgg a leeral foofu. mooy lan. gis nga mbootaay yi association yi organisation yi nekkul lu bees ci Gambia. yàgg na past 20 years bi Yaya Jammeh mu ngi fi. Tabital Pullaagu ci mu ngi fi soo demee si Sénégal mu ngi fa happen. demee other country yi ngi am loolu mbootaay mu ngi am. even Saraxule community they have that thing ñu ngi am that organisation yooyu. so nekkul lu nga xam ne it's not about politics. ku nekk faana faana yi am groupe nga mbootaay ne waa mbootaay faana mbootaay olof mbootaay balangaar groupe yi nii groupe yi yooyu sax pour waaye xam nga nekkul bëgg si politique suñu jotee pour ñu ne politique comme dafa mel comme daayira rek dafa mel comme daayira la. waaw taale tijaan bi dina bokk ci. waaw man maa ngi nii bokk naa si ban. waaw bari nga am Gambie tey fu mu nekk nii maa seen secrétaire. MC kana so fu ma bëgg ñu understand mooy. lii bileem bi mooy man ay bileem di man du ma bileem Tabital Pullaagu dama leen bileem si dara. lu ma bileem mooy Barrow administrative yoo xam ne ñoom lay bileem. kanaay comme parce que ñoom suñu waree ñëw. ñu war a oo ñi State House waxtaan naa ñoom ak contrôle lu gars yi wax. ñu wax ak ñoom pare d'accord ñu ne la waa léegi ne mën naa isi mbooloo. ok man spécifiquement foofu laa bëggoon ñëw soo gisee man ma wax loolu ñu sensitise loolu. soo gisee ma wax loolu ndax li tax mooy tey ok ëllëg li ñuy bañ mooy ëllëg tey ñu ne ok government yi Barrow wala Adama Barrow moo oo 3000 Fulas. ëllëg buñ déggee ñu ne Lawyer Darboe moo oo
3,000 mandinkas gannaaw ëllëg ñi dégg ñu ne Fabakary moo oo 3,000 jolas gannaawaatu ëllëg ñi dégg keneen ku def yooyu problème yooyu laa bëgg xam nga man li ma bëgg a ñu understand MC particularly mooy ne li mu wax noonu man understand naa ne association bi def fi yàgga waaye you look at the atmosphere ak condition bu ñu nekka nii ak fan lañ jógee we graduated from a dictatorship te wax na ko ne 20 years loolu mu ngi fi woon waaye musuloo koo dégg ñu def ko tribal sentiment kenn musu koo use politically kenn musu koo use pour ama support for a political venture Jawara am na fi ñaata at kenn musu koo dégg Yahya Jammeh li nga wax def na yu nekka waaye musuta def loolu waaye si mujjanteel bi Yahya Jammeh bu moo face out tribal sentiment boobu la dugal ne ñii ñoo baax ñii ñoo baaxul understand loolu mu ngi si nit yi instill na ko si nit yi luy suñu liggéey time bi mooy ne fay loolu noonu bu mu groupe dàqalu ko nekkul ne comme association yooyu noonu and to our utmost disappointment mooy ne ñu ngi ko waxee we are making headway now kuñ am as the president of the republic is reusing the same tactic and that tactic is very volatile. Okay, talking about that, we have a commentator it is dangerous here because it has tribal connotations. This country talking about has the no room president, for talking that. about the president, room for we tribalism. have Kemo Toure, So that who one, commented. the enemy of this country right now, enemy number one, Well, let's go to the comments. enemy number one of this country now is not the full, is Adam Barrow. Okay, thank you. Yes. Let's go with the comments. Okay, we have somebody, Kemo Toure, who commented our page saying the only person who caused all these problems in the Gambia is President Adama Barrow. We also have another one here who said, may God forbid for Mr. Dabo to become president of this country. I think Nyauru will be very happy to respond to that. We have this one saying, this Tabital Pullaagu is not only fullers in the Gambia, but fullers from Gambia, Mali, Senegal, and many African countries. Like we understand. But it's still fullers. We understand the point. xam nga farmada We understand the comme ñaaw lu mu wax nii xam nga Gambia dafa tollu fu nga xam ne. Also, we also have somebody else that said GDC and UDP are trying to build a relationship. I will answer that. No, MC, I will not allow MC to answer. I will answer that. You know what is the problem? Now, what kind of relationship in this country, there are three types of politicians. The hypocritical type. The hypocritical type. The selfish type, that is the self-centered, self-serving individuals, and the genuine type. We are the genuine group. UDP. We UDP. We are very genuine in the sense that I told you we don't have problem with political parties. Why should we are not scratching? No, I'm not saying GDC they are not genuine. You have never heard me saying that. We are not scratching GDC's back. They are not scratching our back. Coming to be new to me. There was a time. Because I will tell you for an instant. There was a time. 1 year ago. This MC Chan. It was not direct, but it was indirect. We had issues. He said something, I countered it. He has his democratic and civic right to condemn things that he thinks is no good. I have the right to defend the things. Government and he No. It was 3 months ago when we were not even a minister. That was about the Talib Ahmed Bensouda issue that he made a statement and I refuted it. That is politics. We are not enemies here. We are not here to kill each other or to fight over issues. Wow. We are here to maturely debate over issues that is pertinent to this progress of this country. That is the Gambia. No, we are not scratching it all back. But when it comes to the same denominator that the truth is the truth, whether they will say GDC and UDP will say what concerns the Gambia. Why people are saying that? Why people are saying that is because of all allegations and against that GDC are doing to Barrow is what UDP are doing. Now, what the reason is the numbers I told you is talking. For us, we are number one. Thank you. Maybe if there is number two, maybe that is the problem. We are number one. We are just number one. Yes, let's answer. We are just number one. GDC ak UDP ñoo nekk da ngeen xaritoo léegi yow gis naa la ci programme Roxi Malick Lo dem nga fa gis naa la ci lu UDP xewle MC dina ko comment dina ko status léegi gis nga ma si programme APS waxuloo boobu ban la kañ say APS ko tuma ko gisuñ la UDP lañ this is selective amnesia even the journalists are having that selective amnesia yow lu la ne nga dee fàttali non li ma gis laa wax non da nga ko bañ a gis maam da nga ko bañ a gis right now jamono bu mu toll nii
léegi dañu siroo si discussion bi jamono bu ñu toll nii su ma taxawee day di against UDP lan laa si njëriñ waaye démb yaa ngi leen doon against waa démb si nguur la gaay nekkoon waaye ñawur loolu la bañ ñawur loolu la bañ defal na nga nekk yaa ngi woon ci nguur gi démb MC di la contor yaa nekkoon vice président nekkoon ministry of foreign affairs nekkoon nga fi ministry of finance te jamono boobu MC li muy wax tey la boo ma doon laaj time boobu fii laa la wax man ne bu ñu nekkoon ministry of finance ak vice président lan lañ fi yaaxu ñun lu fi yaaxu nag ñun ñoo ko MC mu ngi fi woon waaye ñun yaaxuñ fi dara UDP ñoo fi yaaxu dara mais ma daaneel kenn du jamono boobu bu nga nekk si nguur bi maa ngi ŋàñña nguur bi di wax ne nguuru UDP la nguuru UDP wax mooy tey soo xoolee di vice président waaye ñawur musta nangu loolu waaye xam nga nguuru UDP la dafa ne nguuru UDP la Ana Barrow moo ko wax président Barrow ne président bi UDP la vice président UDP la speaker UDP la loolu lañ soxla finance UDP xam nga moo waxoon loolu so ma ne nguuru ñawur bañ na ko fi yaa ngi fàttali maa ko bañ xam nga man fu ma ko waxee dama ko waaw léegi fu laa motee ma ne nguuru UDP la bu ko président bi moo taxaw si télé bi yëpp ne moom mooy président bi moom UDP la speaker UDP la so jamono boobu ma ne nguur yi right now fu mu toll nii UDP opposition party la comme GDC bi all opposition léegi lu ñu xool mooy ñu xool nguur bi fi nekk tey ñu pour account the government waaye naka la léegi xam nga Fatmata li ma jaaxal mooy naka lañ leen di gëmee ñoom politiciens yi bu fekkee tey yaa ñuy gëmloo ne lii dafa weex léegi nga ne dafa ñuul waa defal nañ ko léegi maam man fu ma taxawoon ba léegi ñu njëriñ fu mu taxawoon fu leen taxaw ba léegi di xool nguur yi par exemple waaye ki la déggoon démb ngay xalab UDP tey ngay doon UDP naka lay jàppee ba tey wax ma UDP tey bakki dem si nekkee def na loo xam ne tey jaaduwut despite opposition la dinaa taxaw ne d'accord ma waaye right now fu mu toll nii loolu moo tax yaa jëm yàgga fi ñaar fi ak ñaar su ko yaa jëm yàgga fi opposition ñoom nee ñu fi nekkoon di xeex UDP PDOIS PEP ñoom nee ñu xeex yaa jëm di gën a expandre ku bàyyi UDP dem si APRC ku bàyyi fii dem si APRC yaa jëm gën a yokku tey opposition parti su nekkee ñoom nee nekk toog bokk di xeex ñoom nee di xeex di incumbent mooy gën a yokku parce que suñu liggéey yëpp mooy lan askan bi seen gémmiñ seen gën bët yëpp pour gis nañ ñu waxal leen waaye ñun neen su war a waxal gan opposition ñu toog di ŋaañante ñu neen di xeexante ñu neen jërëjëf ñëw man fu ma waxee mooy fu UDP amee problème non ok léegi damaa ñëw foofu wala xaaral comment waaw xaaral balaa comment si dafa am li ma wax fii li am importance sax mooy ne xam nga comme ni ma la wax dama la ko dee wax statistics and the numbers don't lie soo gisee time boobu noonu ngeen nekkoon ci non MC di wax ne UDP ñun ñoo fi ëppale déedéet MC li mu wax dafa leer déedéet xaaral ma wax laa da nga xaar kii mu ngi wax yaa ngi ko bàyyi man su ma wax da nga ma dégg loolu la ma ne li MC wax naa la you are not here to defend anything you are here to ask questions and you allow the people to answer the questions based on fact what I'm telling you is not fact. Have I ever said something in this studio that is not factual? No, wait. No, I'm saying what MC said President Barrow say he was the president, he is from UDP. I disagree. If President Barrow is saying that, but wait, I'm coming. I have a reason for saying that. President Barrow can say one thing that I will agree. I was from the UDP. No. He resigned. Wait, when President Barrow was becoming the flag bearer of the coalition, what did he do? He resigned officially with a letter from the United Democratic Party as a political party. One. Secondly, he was not using UDP's color when he was campaigning for the presidency. He used a different color, that is the coalition flag of cream or whatever color you call it, not yellow. Thirdly, in that decision making, all political parties being party of the coalition sat over the agreement. And when the government was also installed, allow me. I'm coming to what you say. I understand where you Congress. Boy in Congress. President Barrow, for what I'm gathering with this blue food area, how much buy you for the moon. Money. Cheboko Hamel Bonga them chilling the leadership of the UDP, young overthrow. UDP Lolan Sola. President Bianco Ame. I will come to clarify. I have the record. MC, you have the record. I'm making that clear. I have the audio. I want to make one thing clear. Thank you for raising that very relevant issue. No. He didn't. He was talking to people in the UDP. In the sense that, but he's a president. In the sense that he was talking to people in the UDP. In the sense that, this is the reason that brought in this Barrow youth movement. This is the reason that because Barrow wanted to be a flag bearer for the next election so that UDP will reserve that position for him, and whoever contests against him in any sort of Congress is a coup d'etat. That is dictatorship. That is where
That is where UDP took its stance that Barrow, you are not even a member of the political party now. You are, wait. So we condemned it. Why did it? Wait, we brought in many things. Civil servants. Wait, we brought in many things. Civil servants are not taking any national positions in the UDP. We brought all that to clear the air that this is not one man's party. Because Barrow came to UDP in 2000. Wait, I'm coming. Barrow came to UDP in 2005, 2007. You understand? UDP was in existence from 2005. Well, he contested in 2007. Yes, he came 2005. And 2005, he contested against Mama Kandi. Yeah. He found UDP there. So if you have just been selected as a flag bearer of the coalition and you are from the UDP, you think that you can manipulate. No individual can blackmail the UDP. You cannot micromanage the UDP. It is not your property. What Ma'am is asking, I don't even agree. UDP is no opposition. One. No, we are opposition party. No. We are not. No, we are opposition. We are not occupying any ministerial position in the government. That doesn't make you an opposition. So that means that all these faults, all this like a fear of government, you are No. As far as you are claiming to part of the government, all this mess, you are part of it. No, I'm coming. This mess you are talking about. This mess you talking about is an executive. Wait, this mess you talking part of the about. government. Yes, but you have to give me the room to tell you the mess you want to ask about. Yes. This mess you all talking. this conduct, all this corruption, UDP is part of it. Okay. That's why I say that. That's why I say that. That's why I say that. Now Monday. UDP will resign. Monday, this government. See, now they are part of it. That's why I blame the entire coalition members. I blame them. Okay. For not resigning. Okay, now I'm telling you. UDP. Yes, because they just resigned from the government. I'm telling you one thing. Because this man is saying they are not opposition. I'm telling you, we are not. Consider The executive. all this mess, all wait. this corruption, everything about bad government, everything. Let me tell you something about. Okay, this. Jerry, I have to come to that. You have time for this. It's very important. Why? This executive mess this executive mess you're talking about You should resign. cannot be associated to a political party. It's about coalition. No. It's not the coalition that called the Tabital Pullaagu at state. Wait, I'm coming. You've not heard the statement say political or the government called. No, we are not saying. Wait, you see here. The government, wait. Lot of mess in the country. All the messes you're talking about, UDP is not mentioned. No, there. you are part No, of the wait. government. We are right now. You are part of the There government. are two different words we are using here, MC. No, I want us to understand. No, you are part of the government. Being part of a formed government, occupying a ministerial position, and being opposition are different. No. Thank you. Let's do justice to our viewers. Wow, okay, and read out their comments pertaining to today's topic. This one says, it is not right for the president to call tribes apart for a meeting that will end up bringing segregation. Yusuf Aliuka also says the president is wrong inviting Fullers at the State House. Sise Bakari says all this problem in the Gambia is at the moment is caused by Adama Barrow. Bakari Sise says he wants to divide and rule. Sajo Dabo says UDP's main aim is to defend our country. That's what we are looking for, no hatred. Amas Bakar says Tabital Pullaagu is a cultural heritage organization, nothing to do with political or tribal, and should not be in any way associated with party politics. This organization is not only for Gambian Fullers but for Fullers around the world. So please do not involve Tabital Pullaagu with political parties. We are a worldwide organization representing Fulani heritage and culture. Alaji Njai says, MC, you are right, brother, in the GDC. Tata Kanye says, the most important thing in the Gambia, first, we are one people, one nation. Let's interact as citizens of nations like back in the days. No tribals. Our country is too small for tribalism. Government should focus on the development plans rather than politics. Okay, like I've said, this is very important. Like I've said, I will agree on certain principles. Summary in high school. Please just summarize. Man jangu school. Dafa nekane man suma teacher Pa Davis la won school Pa Davis ta demon. Mol fa wingli yow xamulo fofu. Waye lima la wax moy ne I want to say this clearly. Like, you can be part of a coalition government and you are having ministerial position when your advices and your decisions are not heeded by the executive, who happens to be the CEO of the government. He does whatever he wills
and feel like he's doing. You resign from this. That doesn't mean it's spill over. Before you resign, you were sacked. Yeah, but see, now It's you resign spill over. from No, party. what we are saying, ok what we fought for 20 years. ñëwul léegi What we fought for 20 years. waa léegi déglu ma léegi li ma bëgg a mooy MC let's specify our topic Dang ma bay ma daaneel bi 1 minute. waa déglu ma rek Tabital Pullaagu bi ma close ko. Exactly. Ma summarize. Li jeexal waaw Li is please important in the close sense al that close al ci Tabital dañoo Pullaagu wax ne waaw ñun we are numero uno for a reason. We cannot be, if we are opposition, then there is no meaningful development in this country. But even if people perceive us to be from that angle, we are still seeing ourselves as the people in control of things. Because when you look at the local government, the council and the National Assembly, that's why I said here, if there are many things that are to be said, we should all take collective responsibility for what is happening. Because we are allowing it to happen. Thank you. But in the sense of the UDP, we said, we will never deviate from our focus and our direction. That is 22 years, what we've been fighting for, we still fight for and stand for. Tribalism. The last one, tribalism. Gambia is not a tribal area. My grandfather, great-grandfather, is full. From both sides. Yeah, say the Kan, and say the Quran. You look at my great-great-grandfather from Monday. So who am I now? Everybody here is intermixed. We have Gambia is so intertwined that you cannot separate one tribe from another. Thank you. We are all one, and no political party, no president. This is an advice for the presidency that whatever they do, please let them refrain from using tribes. Thank you. To entrench themselves to power. Thank you. Amazing support. waaw lu ma bëgg a wax rek mooy di gërëm ñaaw mu nga xam ne discours am bi important trop di leen gërëm tam di la woon ne di wax Gambien si ne GDC mooy di only parti bu nga xam ne mun naa unify dëkk bi xool bu Kande tey lu fi def GDC as a party benn political party musu koo def in history whether you are a ruling party or opposition party lu GDC as a party projet nga xam ne ñu ngi ko def fii dañ change political climate of this country nekk politique nga xam ne toog wax gaa ñu ne li project yoo leen de initiate moom da leen ko dee jekkale ba pare seen booxool yi tamit ñu ne waa léegi li ma bëgg waa léegi li ma bëgg tàggoo leen ñaw duma nangu daaneel nga duma nangu sant yàlla affaire moom maa ngi ñawul booloo mi amul machine moo sant yàlla nga nekk fi ñaar fukki at ak ñaar duma nangu de li nga doon wax daf la déggoo ñaar fukki at ak ñaar fi nekka ifi kamasa musuloo ko may askan bi Astagfirullah. ñaawur No. I don't agree. Even this late Papa Touré you are seeing. Right now, no, peraguma. Mu ngi wane you are seeing inaugurated 3 in Sanduya before he died. Wait, 20 years la Well, we are not like you. We are not talking about what we do. jërëjëf dooleen ma offal Waaw mun ngeen ko offal suma yu bi dina génn si ko lu ma wax mooy as a party am soo leen offee suma maay bi suma yu bi dina génn si lu fi def benn politique bu ko waa léegi may ma 30 secondes may ma 30 secondes léegi li ma bëgg a ñawur li ma bëgg ngeen déglu rek li ma bëgg ngeen MC lu moo wax ni waa listen to me MC lu moo wax ni loolu maam ji bi mayal MC mu daane ñaw rafa am pour xam nga li ma dee naxal si man suma conclude you want to confine me to time you want to confine me to certain things well you allow MC to say whatever he wants to say is this the same as the Pullaagu thing that you said, let me confine my closing remarks? No, I'm not accepting that. What he's saying is, if any political party has the right and has the audacity today to stand in front of any camera, anywhere, to defend your political party, because the footpath was cleared by the UDP for 22 years. Okay. Where are they? MC, let's be realistic here. I don't want us to go to that. If you think you do something, we did something that nobody did. We fought against a dictator. You don't know why we fought for? Then you are not realistic. No. We fought for democracy in this country. When we were fighting, there was no GDC. I want us to have a nice platform about this thing. We won't have to. Thank you, Nyawur. No. Political maturity and political changes are agitated by situations. Political situations are agitated by certain things. And the main agitator is the UDP, and we are number one for a reason. Thank you. We are not
Thank we you. are not. We don't want to compete with people. The statistics are talking. Jërëjëf How many National Assembly members do you You have? have him back by the president. How many National Ñawul do that platform Monday? I thank you for that. Now, You have him back by now the can you president. please organize one rally so that wait, I want the GDC to organize one rally within this area and pull half of the crowd that we pull. We know whether you are serious like us. We are the biggest political party in this country. You are full. No, Because you have him back by the president. Can you bring us the proof? moom moo la jox xaalis mu ne campagne President bi campagne lu kenn pour la campagne al boppam kan la mun a Thank you so much. Thank you so much. I didn't tell him. Me, I'm not saying what he's saying. I'm saying the statistics and the figures will never lie. Thank you. MC, the president supports us. The president We were campaigning Thank you. and MP. Wait. Why? Council and the Why mayor did until you xaalis Gambia bi jox leen ko ngeen campagne ngeen. Can you prove it? lu tax mu jël xaalis boobu. Factual. Billahi, MC. MC. I will join the GDC if you can prove that. MC, bring a proof. man yow ko gis mu taxaw. No, wait. MC, My difference with other politicians. You know my difference with other politicians. I will not talk about things that I cannot prove. But you change What are you talking about? You cannot prove. Man, I can prove politics. It's cheap propaganda. You cannot prove it. Man, I can Thank prove you. it. Dafa taxaw wax ko. Kay génne ma No, may. no, if whatever the president says, Of course. Is Dama the ko truth. jël as true. Because moom whatever he says, you take it as true. Deny wu leen Then ko. GDC is not serious. da ngeen ko dinaay. Whatever he says, you take it as true. Dinaay leen ko. MC. Waa Ba Jammeh dañu daaneel suñu studio bi No, interview. the studio bi la doon. Waa léegi bàyyi ko mu laan. You are the number one political party. MC Cham. MC Cham. Fan na léegi is okay. GDC is evidently. That is something that is too Right now, big for the you to GDC see. has 3 years. It's okay. Ñëwul is Yeah, okay. in 3 years as a party. MC, we have how many MC, how many fan na la léegi tàggatoo. councils Jërë ngeen jëf viewers Waaw, may leen ma rek. We don't have councillors election by those times. Why? We don't boycott because you are very selfish. Yes, we be, Because you only want one Thank you signal very song. much. if you have the love of the country. Because you already have the country. MC léegi doy na, please. Because ngeen boycott election si pour benn président soo demee élection Waaw. from there ngeen boycott ko. Waa li jàmm la. boycott The reason for boycotting, do you know it? Why you contest president election? No, were you in politics before? What was the reason for boycotting? I will not Google you. my names. I'm asking. Go and Google my name. Do you know the reason for the boycott? What is the reason for MC the Cham boycott? waa MC waxala man MC What is waxala the man point? léegi No, no. léegi tàggatool Amul tàggatoo, léegi amul tàggatoo. Pullaagu we don't suñ Non 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 waa leen la léegi déglu ma rek. ñun MC ñun duñ bojo bojo duñ wax bojo bojo. MC Ñun we are politics. Our politics has to be with reasons and facts. MC waxala man léegi yow with regards to the topic today GDC as a party lan ngay throw as your last words mooy leeral naa ko fi at the beginning ne So Tabital Pullaagu is GDC, yeah? GDC is not part of anything about Tabital Pullaagu but our members ku nekk am nga raay bokk si benn organisme bu la nee as a member of the of a party any party so Tabital Pullaagu ñu fa nekk assistant secretary bi APS la ñu ne yeneen parti yaa ngi ko bari ñoo xam ne ñu ngi fa nekk waaye xëy na right now traite bu nga xam ne dañu gis ne GDC is a fast growing party and xëy na loolu moo ragal di président bi ak gars yi Barrow yi di wax ne waa GDC is behind of this thing but ñun li mu gëm mooy ñun we condemn tribalism and as a party loolu bokkul si tey bokkul si ëllëg bon ñu xam ne dañoo génn dem expose ko tam ñu la ñu gërëm bu baax a baax tam. Thank you. loolu moo nekkoon suñu jotaayu tey jii Fatmata ñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf maam ji bi kontaan trop si suñ naka la visiteurs yi tey suñ ges yi tey am sure ne tey ku fi amoon tension moom da nga daanu rek moom parce que ñaaw rek MC tey moom non doo daanu dara xam naa suñ studio bi lañ bëggoon a xar ñaar taal ko safara waaye duñ nangu loolu noonu su boobaa beneen yoon soo leen ñëwee doo leen am foo leen toog wax seen opinion si yéen tamit lii lan la nii ñaawur ko ma wax naa la nga bàyyi defante bi ba jërëjëf di leen jaajëfal trop si toppa bi ngeen ñu dee toppa Monday to Friday si seen favorite Good Morning Africa show di leen dig daje ba Monday insha allah sant ngërëm da koy ñal jaajëfal ko Fatmata Jaaju Square jaajëfal ñawur kama MC Cham Jinyo ñoom ñoo nekkoon suñuy gan tey dégg ngeen waxtaan bi li ko waraloon mooy waxtaanee Tabital li nga xam ne mooy Pullaagu seen wax li nga xam ne déggoon ngeen ko ci ñaari wax yu wuute la ko waraloon nag mooy ñu dajeel fi ndaw yi pour ñu waxtaanee saafara si xeex lépp lu jëm ci wàllu xeet ci biir réew mi ndax tey defe naa ne jotaay ji rek war na koo mandargal comme ni ko ñawur waxee moom soose la pël la kii olof la kii joolaa la kon tey boo xoolee fi doo xam kenn ci ban xeet la bokk réew mi moo mel noonu ñun ñoo ko moom defe naa ne benn Gambia la li ñuy wax rek mooy ne ñoom ñaar nag incha allahu ci wàllu parti dinañ leen dalal ñi waxtaanee lu yaatu
ku nekk wax agenda kii wax agenda UDP kii wax agenda GDC ñi xool lan lañ ci mën a yaatal incha allah talaata diisoo di ngeen ñëw yéen ñaar ñi waxtaanee lu yaatu diisoo moom 9 ba 11 la di ngeen wax ba xotteeku des na ci yéen jërë ngeen jëf tiimu Tungs ak Pa Aaj ak gaayam yëpp jërë ngeen jëf ba altine